Сегодня мы будем разбирать тему Our today's topic is родственные чувства. relative Говорить о feeling. родственных чувствах, и тогда, We're going to discuss it, and when это you чувство, что такое родственные understand чувства, мы what сможем this feeling разобраться в is, отношениях со своими родственниками you're и going понять, to как правильно их строить. have right relationships with your relatives. Родственное чувство возникает в результате судьбы. Его Relative формирует энергия Бога. feeling of kin Человек сам не comes может from сформировать fate. It родственные is чувства God's ни с кем. energy. A person Часто на cannot лекциях form this задают feeling глупый himself вопрос: with кто из anyone. вас нашел себе близкого Many человека? times at my Она не lectures поднимает I близкого ask this человека. question: Я поднимаю Who его, found человек yourself a говорит: хорошо, spouse? вы нашли себе I близкого pick one человека. person, Потом спрашиваю: а and кто не может найти себе близкого then человека? I ask, and who Если cannot поднимает find куча рук в a зале, spouse? There are many я hands спрашиваю: ну как risen так? in Вы the нашли audience. близкого And человека so I себе, а вы ask, не можете найти. Что, you found неужели у yourself вас a такая spouse, между вами and такая so many разница? people cannot. Is И there such a great difference тот, between который you? нашел, он обычно And the говорит: one ну who вот, found normally says, я как бы люблю знакомиться, well, там I еще like to что-то, get я нашел acquainted себе much, близкого человека. and so I Я говорю: ну то found есть my вы более spouse. активный человек. Он говорит: So да. that makes Я you говорю: more тогда active. идите вот и Yes. найдите 100 рублей Then сейчас go на in the улице. street and find Ну хотя бы за день. 100 рублей сможете 100 на улице ruble найти bill за in день? the Он говорит: не street. смогу. Can you do it? And he says no. Я говорю: 100 рублей не можете Then I найти, say, а you человека cannot find близкого на всю жизнь 100 нашли. rubles, Как это but you возможно? found your person for life. How Ну can как it бы be? так все равно с точки зрения логики It это is понять сложно, то, что я very сейчас сказал. difficult to understand Но logically, but я могу чувствовать, видеть, I can когда feel and I примерно can по судьбе see человеку положено when a получить person кого-то. is И destined to бывает так, вот have вчера ко a мне close женщина person. подошла, она говорит: Yesterday, a Альбиноч, woman когда я approached выйду me and замуж? she asked, На каждой when лекции am I говоришь: going так to не надо get спрашивать, и married? все равно она подошла, I говорит: tell когда? this every lecture not Время. to ask this question, but Вот. still she came and she asked me. И я She объяснил, wanted что to know это the для time. женщины выйти I замуж это answered награда. that for a woman to get За married что-то. is a Я говорю: за что reward for награждать вас something. будем? За то, что And бросили I мужа? asked, Она говорит: ну да, what are we вроде. going to reward you for? For leaving your husband? And she Когда goes, well, раскаетесь, yes, I когда did that. сможете раскаяться, And I тогда said, Бог вас when you простит are и даст другого repentant, человека. when God forgives you, He is Потому going to give что you another энергия person, Бога, она because тратится God's на то, чтобы energy люди is spent были вместе. for people to Мы, be наверное, together. заметили в своей жизни, что You очень трудно probably бросить have близкого noticed человека. in your life Пытаешься that бросить, it не is very можешь. difficult Его идешь, тебя to тянет leave назад. your close Это person. энергия You Бога try тянет to назад. and you are drawn Это back. не то, что мы, And that я is не могу God's бросить, типа, я energy. такой человек It is not заслуженный. that you are Он such a классный good человек, person что я не and могу you бросить. won't abandon your Это энергия spouse. Бога нас That соединила, is она God's же не дает energy. бросить друг друга. It connected us Родственные and связи it won't поддерживаются let us высшими силами. leave Энергия each Бога, other. божественная энергия. Это божественная That is энергия. divine energy. И когда человек And все-таки разрушает эту still, when божественную a энергию, он person чувствует, что-то destroys делает it, не то. he Он feels he чувствует это, does но все равно wrong, это делает. but still he does. Пищить и лезет, да, как говорят. As they say, Вот. it's all coming Результат out, будет and the result is going to be sad. женщин, когда она бросает женщину, When a бросает мужа, у woman нее сердце leaves her становится холодным. husband, her heart goes У женщины cold. из сердца идет энергия From семейной жизни, a woman's heart, there энергия is семьи, семейной family жизни. И energy мужчина, coming. который надоело жить одному, A man хочется who is семью, tired of тепла, living alone, он he wants ищет женщину с warmness. теплом из сердца. He searches a woman with a warm heart. That happens unconsciously. Есть же много красивых There are девушек, но many некоторые beautiful красивые girls, девушки не могут but выйти замуж. some beautiful Вот они girls cannot красивые. get married. Поднимите руку, девушки красивые, которые не Raise могут your выйти замуж. hands who have it. Вот. Есть Here it красивые is. девушки, которые не могут выйти There замуж. are beautiful Почему так ladies who происходит? cannot get married. Why does Потому it happen что so? или в прошлой жизни какие-то Either проблемы in были your past в life there отношениях, were или some в этой difficulties жизни in уже девушка relationships, бросила близкого or in человека. this Когда life девушка бросает близкого человека, a рвет girl отношения, abandoned то тогда someone, сердце she остывает, оно становится broke холодным. relationships, Холодное сердце, and her heart оно is может только cold. временно привлечь кого-то. A cold Временно. heart Потом can человек attract начинает someone общаться, чувствует, temporarily. нет And when семейной there is энергии, нет association, семьи, чувства семьи a man внутри, feels there is no feeling Что of делать? family, Нужно no раскаяться. warmness. То есть What is опять there to смотрим do? на The girl святыню, should be кланяемся. repentant.
и понимаем, we look что at a мне holy для жизни, object для and bow down to развития, it. для духовного развития женщине For нужна me, семья. as a woman, to Я develop раскаиваюсь в своем spiritually, I поведении, need я family. I am неправильно repentant for поступил, my behavior. I did не надо wrong. было мне бросать I should этого not человека. have broken up with Сначала, когда him. человек раскаивается, он не чувствует, At что ему first, не when a надо было person is бросать. repentant, В he сердце does приходит not идея, что feel все-таки like я it. права, что его There бросила is an гадина. idea. Но I did wrong to leave him. He was so bad. поэтому и раскаиваюсь. But I cannot get Надо married, начинать с so I этого. am А repentant. потом постепенно, That со is временем, the way в to результате start. раскаяния, But in молитвы, time, придет after знание prayer о том, and repentance, в чем ты не there is права. going to be Это знание knowledge очень скрыто от in человека. what you Человеку did очень трудно wrong. понять, в чем This он не прав. knowledge is really hidden. A person Женщине cannot очень see трудно понять, в what чем he она не did права wrong. по-женски. For a woman, it is difficult to know where she was Есть wrong, у каждой because женщины вот это each эгоистическое чувство woman своей женской правды. has egoism covered with female truth. There is the so-called female truth, and all women support it, although it is not the truth at all. Ну, не будем сейчас об этом углубляться, в Let's женскую not правду, go into чтобы it, женщины не восстали против них. not to have a female rebellion. Например, For example, например, один кусочек такой here женской is правды – one это piece of such female truth. женщина лучше, чем A woman мужчина, is better than a тайно в man, сердце. secretly in her heart, А также ребенок лучше, чем мужчина. and also a child is Женская better правда than a означает, man. мы живем для ребенка. The female truth is, Хотя I по live for факту my Веды говорят, child, что but женщина the Vedas должна жить say для мужа. that a woman ребенок should live for her воспитывается husband, then То the есть есть child женские is какие-то виды правды, которые raised являются well. ложью по факту. Они There are неправильные, female это неправильный truths that are способ actually понимания lies. вещей. That is Так как wrong to женщине think все самое so. лучшее That is наружу, wrong поэтому understanding. ей кажется, As что она women лучше мужчины. have all good Каждой things on женщине the кажется, что она outside, лучше. each Но она woman должна thinks she понимать, is что это не better является than правдой. man, but that is Женщина not должна actually подчиниться truth. мужскому началу, и тогда A woman она should становится submit лучшей, чем to половина male человечества. beginning, Только в этом случае. Когда она and себя only подчиняет. then she is А the если она себя better не half подчиняет, of то она не лучшая humanity. половина. If she is not Она половина, obedient, she приносящая is not беспокойство the в best. She is the one that Также causes есть мужская troubles in правда. society. Мужская правда There is also заключается в том, male что мужчина truth. считает всех женщин A man thinks дурами. that all women are Мужчины fools. считают, что женщины дуры. Ну, они как... Men do think so, Ну, хотя это неправда. although it's not true, Потому что женщина является сердцем because человечества. То a есть woman женщина, is смотрите на лекциях, the больше heart of женщин, чем мужчин. humanity. В храмах Look больше here, женщин. there are more Женщина women ближе к here, Богу. as well as in Кто ближе к temples. Богу, тот и Women разумнее. are closer to God, and in fact that Но makes вот them есть more мужская intelligent. правда. Женщины But there глупее. is Женщины глупее. male truth. Так, мужчины так чувствуют. Так. Women are more Эта stupid. мужская правда Men не think является so. правдой. Это And that просто is его иллюзия, которую он just an иллюзия illusion мужчины. men have. Ну, то есть есть мужская иллюзия, женская иллюзия. И в So соответствии с своей иллюзией there are люди часто female and совершают male поступки, illusions, но Богу and все равно. people какие у нас often иллюзии. act upon it, Он будет but судить нас в God does not соответствии с care своим about законом our божественным. illusions. She Божественный такой judges us закон. by Если divine я laws. соединил The людей divine вместе, law а is кто-то из this: них другого бросил, if I значит, за connected это to будешь people отвечать. and Всё. one of them leaves Бросил, another, будешь отвечать. he is going to be held Нет responsible. There are Нет no вариантов. options. Хоть есть у тебя своя правда, почему You may ты have бросил, хоть some нет у тебя reasons ничего. for Нет leaving. значит. It does not matter. Так родственное чувство So, создается relative Богом. feeling Это is божественное. created by God. It is divine. Родственное чувство объединяется следующим Feeling образом. of То есть люди being чувствуют related works like близость this. к человеку. People Близость feel they означает are больше close. счастья и больше страданий. Closest means there is more Иллюзия заключается в том, что мы happiness ждем and больше distress. счастья от близости. The illusion Но is близость that we означает больше expect счастья и more больше happiness, страданий. but Поэтому there is в also more невежестве distress. близкие In the люди mode of боятся ignorance, друг друга, close потому people что are там очень afraid of сильно each other преобладают страдания. because there Люди, is когда в too much невежестве живут, suffering. они очень When агрессивно, people live in они ignorance, агрессивно they are наслаждаются друг другом. aggressive. They enjoy each other aggressively.
насилие совершают. They are violent to each Неагрессивно other. доказывают They свое prove their point невежество. aggressively Поэтому in the mode of признаком ignorance. невежественной жизни является очень So грубый a sign скандал в of семье. ignorance Признак are невежественной жизни. really bad fights and Страстные люди arguments in тоже family. ругаются, спорят, Passionate но people стараются also это делать argue, культурнее. but they try to do it more civilized. Благостные люди тоже Goodness people могут ссориться. also may argue, Чаще всего, чем благостная but ссора how is отличается от goodness невежественной. argument different Когда from люди в passionate? невежестве поссорились, они не When мирятся. ignorant Они people просто fight, забывают, что they поссорились. do not reconcile, Страстные they just люди forget they had мирятся any только fight. внешне, Passionate когда people поссорились, only а make благостные up люди мирятся externally, they по-настоящему, pretend, прощают and goodness по-настоящему. people truly forgive В each этом other. разница. Все That is ссорятся, the и благостные, difference. и страстные, и невежественные. Everyone Потому что больно argues всем в семейной жизни, because всем больно. it hurts everyone in family есть life. Родственные чувства дают больше Relative счастья и больше feeling gives страданий в more отношениях. happiness and distress in Но страсть relationships, означает but прощаем только внешне, потому in the что mode of когда passion, человек не people молится forgive Богу, each он не other может в only сердце простить for the глубоко. looks. Это только по If a милости person Бога does not происходит. pray, he cannot Мы не forgive можем deep in забыть his страдания. heart. It only Бывают happens страдания by только God's благостные mercy. люди, которые Only с Богом goodness живут. people can truly forgive and forget suffering because they Так, live with God. надо понять одну вещь, что You should understand родственные that чувства – это испытание relative для каждого feeling человека. is И a поэтому люди в test for страсти, any они person. Passionate побаиваются people родственных чувств. are afraid of this. Они чувствуют опасность в этом. They И feel that поэтому is они dangerous, боятся and открывать so сердце друг другу. they are scared to open their hearts to each Давайте вот по other. открытию сердца тоже классификацию. Let us have a Открытие classification сердца of близким opening человеком, your открытие heart. сердца не означает When you open your говорить о heart, сексе, it is там, о not детях. that you speak Открытие сердца about sex означает and your говорить children. о Opening недостатках your своих heart и близкого is человека. Единственный discussing способ открытия faults of сердца. yourself and your close Говорить о person. недостатках That is the своих only и way to open your недостатках heart. близкого человека. You А discuss также some говорить о faults, Боге. and also you speak Говорить о of God. духовном, о своей вере. You Говорить, discuss это spiritual называется matters, открытие you сердца, о своей вере, tell о about самом your ценном, faith. что у тебя в сердце находится. That is the most precious Некоторые thing люди in думают, your что heart. открытие сердца означает Some people встретиться, поговорить think о детях, that о opening your семье, heart о is доме, when you строящемся. meet, you Это не discuss открытие your сердца. Это children or удовлетворение your чувств. house that is under Эта construction. беседа But не that is идет actually глубоко в сердце. indulging Она your не открывает, feelings. не очищает These сознание. Такая talks беседа. do О not go deep семье, into о your heart. родственниках, When you кто just кого discuss родился, your кто где relatives, растет, what children were кто born, куда who поехал, goes where, кто чем занимается, who works where, что приготовили на обед, what they had for постирали, не lunch, постирали. Это не some открытие сердца. home errands. That is Это not opening наслаждение. your heart. That is Беседа just для enjoyment. наслаждения. Открытие You talk сердца to enjoy. означает сказать о своих And проблемах в жизни, when you open your heart, you reveal your сказать о problems in проблемах life, you близкого ask человека, for что еще advice, тяжелее. and what is more harder, you ask Конечно, мы of говорим your друг о друга spouse's проблемах problems. в ярости. Of course, we Когда не discuss выдерживаем these уже этих problems проблем. in anger Это не when we открытие сердца, cannot просто hold it inside попытка any втулить longer. в сердце, But that is not вставить opening в your сердце heart. близкого человека You свое just знание. shove your knowledge Это не into работает your просто. close person's heart, Ничего туда не and that does вставится. not work. You В сердце cannot можно shove вставить it. что-то только с помощью любви. You can only Если give it with любовное love. знание If окружит, тогда оно you вставляется give в любое knowledge сердце. with Без love, любви then знание it в сердце не enters any вставишь. heart. Нужно любить близкого You человека. should love your close Любить person, означает and желание служить. to love Любить не means to означает serve. балдеж, который ты испытываешь. To от love человека. is not to enjoy Означает with только him. желание служить. It is only to serve. Если я хочу заботиться If о I нем, want что-то to take сделать care неприятно about хочу, my значит, spouse, это if I want капелька to do моей something любви. nice for him, that is a Настоящая drop любовь of my берется love. только от Бога. Мы And нищие true в love любви. only У нас comes нет from никакого God. желания We никому are ничего beggars сделать. for love. We have no desire to do anything. Некоторые думают, что у And Олега some Геннадьевича think that бесконечное желание Dr. что-то для Torsunov нас сделать. has endless desire to Когда do something for заканчивается us. лекция, я могу And несколько when the человек принять, lecture is но over, когда у меня I can остывает speak обед, to люди говорят, ну еще some немного, Олег people, Геннадьевич. but once my lunch goes cold, Васька попался, and there are a тоже few more Васька people who попался. want to И его выжимали, пока talk он to не me, сдох. it's Вот. like in the joke. Вот. A cat Ну, got чтоб dipped in очистить alcohol, спирт and от then Васьки. they had to wring him out to get all the Когда меня alcohol отжимают back. после лекции, And пока when я не сдох, people wring me я могу out что-то after сделать the для вас, lecture но until I am какая-то done, возможность I какая-то can do ограничена, something for потому что я you, Бог. but that ability is limited because I am not God.
Я вчера девушку спросил, Yesterday I смотрите, asked a если мы young друг другу woman, хотим служить, look, if we want to serve each other, заботиться о вас столько могу, then и вы I'm обо going мне to тоже take care позаботьтесь. of you as much as I Я уже не can, могу сейчас and о you вас also сколько, надо do. идти кушать. But now I need to go И говорю, to eat. что I буду делать? cannot Пойду кушать do и anything буду more for подписывать you. книгу. Если So what am I going to я do? Am I подписываю going to книгу, то вы go заботиться обо and мне не eat, хотите. or I'm signing your book? Ну, я могу это сделать. If I sign, I can do Я it, иду кушать. but then you are not taking care of Он me. посмотрел на меня и говорит, Олег She looked Геннадьевич, at me and пишите said, книгу. Dr. Tursunov, sign the book. That's it. Кушать вы хотите, не хотите, это ваше дело. It's Еще your немного, problem Васек. if you want to eat just a bit more. Потерпи еще немного. And then the cat is Ну, dead. бывает. Well, it happens. Бывает, Васек вздыхает тоже. It happens and Джима. cats die because of Видите, у нас raining нет out. склонности служить. We are Ни у not вас, ни у prone меня. to Видите, я serve. устал уже, всё, Neither you nor надо us. идти кушать. I'm tired Также and I вы need to не have склонны some как бы меня food, отпускать. and you Это означает, won't let me go. мы нищие в энергии We are любви. beggars Мы for нищие. love. Но когда мы молимся, But то when we энергии любви pray, становится больше, и there is сколько more можем, мы energy можем of отдать. love, and we can А give потом она as much as we кончается, и мы can. отдавать уже не можем. But Не надо once we требовать от run out человека of больше, it, чем он может we отдать. cannot give. You should not demand more than a person can give. A person is not У God. человека есть определенная A возможность. person has a certain ability to Определенная serve. возможность. Любого человека. Any person. Если мы требуем энергии любви к If себе, we это demand вызывает love for скандалы. ourselves, it causes Требовать fights, энергию любви arguments. лучше вообще не надо. You should Это not самый лучший demand вариант love at жить, не all. требовать The best way энергии to любви, а live is давать not to энергию. demand love, but to Энергия give it. любви берется только от Бога. The energy of love only comes У from нас God. нет энергии любви, у нас есть We have энергия no. наслаждения, We которая опять же only Богом have дается. energy of Вот два enjoyment, человека полюбили друг which друга, is это also тоже given by божественная God. влюбленность. When two people Знаете, как fall она in действует? love, that У is нас внутри есть also благочестие у a каждого divine человека. Благочестие energy. это то, что делает, приносит We all счастье. have piety in our hearts, and it gives Мне и happiness другим to людям. us Есть and to два people вида around благочестия. us. Есть благочестие, которое счастье другим приносит. There are Есть two types благочестие, of которое мне piety, приносит the one that gives you Иногда они happiness and that gives others. And sometimes Допустим, девушка they are симпатичная, это connected. благочестие, которое приносит счастье другим. Хочет For она или example, не there is a хочет, nice её girl лицом будут and she наслаждаться. emanates happiness. Her Иногда, face когда is going to be наслаждается её enjoyed лицом, ей это despite her нравится. desire. Это значит, что её Sometimes she likes благочестие it, приносит that счастье и means ей, и her другим. piety gives А happiness иногда, both to когда her её and to лицом people кто-то around. наслаждается, But ей не sometimes when нравится. someone enjoys Она her не хочет, face, чтобы she этот человек dislikes на меня it. смотрел. She И does он на not меня want смотрит. that person to look at А her. он смотрит, But he наслаждается. still looks and enjoys Потому что идет энергия наслаждения. because there is energy of enjoyment Она не coming. хочет. But she does not want it. И так бывает, что благочестие идет наружу, So бывает внутрь. sometimes piety goes outside, sometimes inside. Но когда люди влюбляются, But when то two people fall in love, взглядом, глядя на with другого their человека, мы look, вытаскиваем из just него by благочестие. looking, you get Я out piety наслаждаюсь of благочестием другого the one you человека. fall in love with. Это You называется enjoy любовь. someone's Я влюбился в piety, него. Я вытаскиваю из and него so you are in love. наслаждение, энергию You get энергию его enjoyment. добрых дел, которые он You совершил. receive energy of his past good deeds. Как вы думаете, у You него drag it бесконечно много out. там энергии, How do you наслаждения think? у меня? Does he have Ограниченное endless amount количество. of enjoyment for you? No, it Также, is если limited. взаимная влюбленность, And тогда if и it is он mutual, смотрит на меня, из меня then вытаскивает энергию also наслаждения, he looks энергию at благочестия the моего, girl and и идет gets взаимное out наслаждение, взаимная piety, влюбленность. and that is mutual. Когда возникает взаимная влюбленность, то есть When two возможность people быть are in вместе love у with людей, each other, или нет they возможности. Бывает, что нет. are either able to be together Нет or возможности not. жениться. For example, Бывает, they что may have девушка no не готова opportunity to жениться. В get чем это married. выражается? Sometimes Если a девушка girl не is not готова ready, жениться, она не готова then терпеть she is not ready мужской to характер. put up with a male В мужском character. характере есть проблемы. There are faults in male Строгость, character, твердость.
It is strict and rough, and women are really sensitive by nature. Especially at young age, it is very difficult to endure male energy, and so she goes capricious. She cannot be long with him. That means she is not ready to get married. And when a man is not ready to get married, he cannot endure her emotions. Women are very emotional naturally, and emotions hurt men. If the man is weak, his character is weak. He cannot put up with emotions, and so he cannot get married. People may love each other, they are in love. That is not love yet, they are just in love, but they cannot get married because they cannot put up with each other. But the main thing is what Olesya sang about yesterday, is to understand relative feeling. For high love, we are obliged to remember that we are connected for life by invisible threads, with our beloved ones. You see that there is an invisible thread. We cannot see it, but there is connection. These threads are divine energy, and they go heart to heart. And you should preserve this energy. We exploit it, we try to enjoy our close person. That is exploiting. But instead you should serve and take care. When my students, my assistants want me to work a bit more, I tell them, take care of your cattle, otherwise it is going to die. And then they think what to do next. And I remind them, if your cattle, meaning me, dies, then everything is going to fall apart. You should take care of each other and not exploit. That is dangerous. You should not put too much strain on relations, on threads. To serve means to fill with energy, but it's hard to do because we were born to enjoy in this world. It is very difficult to make yourself give energy to your close people. You feel like taking. We remember our relatives to enjoy, but if we remember them during prayer, that means we love. God liked this statement, and the light went off, so that you remembered it. Should I repeat it? You were asleep at the moment, weren't you? Do you know what officers did when I was in the army? We had training. Soldiers normally sleep. The officer said quietly, "Who sleeps?" and then loudly, "Get up!" And those who slept got up, and all others stayed seated. I repeat now. For high love, we are obliged to remember that we are connected for life by invisible threads with our beloved ones. You remember it now? You should sustain this thread with service. When do we serve our close people? When we perform our duties before them, thinking of God. Because if we think of them, we then want something in return. For example, I cook for my husband.
If I expect reciprocity, it causes tension. Люди могут взаимность проявлять People только в can отношениях с express Богом, reciprocity а в only отношениях in друг с relationships другом with они God, могут только пользоваться but этим. with each other it only causes exploitation. Вот смотрите, допустим, For меня example, кормят my обедом wife cooks me really вкусно. nicely. Рано или поздно Sooner я or не буду уже later, I will благодарен. be Я grateful буду no longer. чувствовать, что так и должно быть. I will take it for Когда меня жена granted. нагладит, там все как бы When my наденет wife irons my clothes на and she работу. dresses me up Подхожу к for ней и говорю, work, смотри, I come up to her какой and я say, чистенький, "Look аккуратный. how tidy I am. Это я такой по природе. I am naturally like this. У меня природа такая, что я That такой is my чистенький, nature, аккуратный. to be very Она neat and смеется. tidy." And she Мы laughs, так все думаем. because we all think like Нас that. вкусно накормят, We are наоденут, well нагладят, fed и мы по and природе dressed, становимся чистенькими, аккуратненькими. and so naturally Всё we are присваиваем. so Окружение nice. близких людей But we склонны присваивать appropriate. люди. Поэтому от них We не are надо prone ничего to ждать. appropriate service we Надо receive. просто отдавать любовь So близким when you людям. do, you should not expect Но если мы anything in начинаем return. молиться You should Богу, just give love. все вернется назад But when we обязательно. pray to God, everything is Это going возвращается to незаметно come back тоже. to us. It Мы не happens можем понять, gradually. It comes как back нам into our дает и life. что Бог, потому We что мы к cannot этому see тоже what очень God быстро gives us привыкаем. because very quickly we also get Например, used to знание it. только по милости приходит For в жизнь. example, knowledge Мы only привыкаем comes быстро, мы думаем, вот я to так our живу, у меня life такая by вера. mercy. Это But все we quickly get used to по it. моей We природе. think, Нет, it's my это потому, faith, что ты it's получил natural. милость. No, it's because you received knowledge. К одному духовному учителю, очень возвышенному, One very подошли exalted ученики spiritual говорят, master was сколько approached by нам his надо было хороших disciples, поступков в and they жизни asked, сделать, "How сколько many совершить good добрых deeds дел, did we чтобы have to получить такого do духовного to учителя, как receive вы?» such a good spiritual master as you?" Посмотрел на He них, looked at them and said, на одного говорит, ты в прошлой жизни был "In your past life, животным, you were an animal, ты деградантом. you were degraded." Ну, всем назвал, кто они He в прошлой жизни. И они named спрашивают тогда, а it как to же вы everyone, стали and then вашими they учениками? asked, "How did we Он become пошли your одному disciples?" сказал, говорит, He вы hit стали one по of them милости. on the neck and said, Милость. "Only by mercy, by mercy." Милость – это важная вещь в понимании Mercy нашей жизни, is нашей судьбы. very Надо important понять, in что understanding мы our близких life and людей fate. получили по милости. We should know that we have Детей our получили relatives по by милости. mercy and children И also. само то, что дети And the подчиняются fact нам, that это тоже our милость children Бога. listen Ведь to ребенок в us прошлой is жизни был also старцем a глубоким, mercy. разумным, In his мудрым, past а life, теперь he was родился an ребенком, old и он man, very wise, играет вот эту and роль now he is несмышленыша. born. He is И a мы child and его he как бы plays командуем, им, dumb, понукаем, не зная о and том, we что, command him, может, 10 лет not назад он был knowing that глупцом. just 10 years ago he was a Понимаете, то sage. есть все это по милости It происходит. all Надо happens by благодарить, mercy. надо We быть should be благодарным grateful. Богу за близкого человека, We за should be детей, grateful to God за for our здоровье, spouse and за то, что нет children, for войны health, for there сейчас. is no war Да. now yet. Понимаете, надо за все за это You благодарить see, Бога. we should be grateful for all these things. Это называется служение. It is Служение service. означает понимать, что есть Service милость. is to Когда мы understand there привыкаем is к тому, что mercy. есть, это When we эксплуатация. get used to what Когда we мы have, понимаем, that is что есть милость, exploiting. это But when we называется understand служение. there is mercy, Это не that is просто called сделать. service. It is Принять, not что easy мне to по do милости to муж understand достался. that you have your Нам же husband не as a нравится. mercy. We do not like it. Если нам кровь переливают, мы потом If говорим, we что у have вас blood кровь была transmission, некачественная. we say that blood was quite low quality. Кровь некачественную отдали мне. You gave me low quality blood. Такая природа у нас по природе. That is our nature. Ungrateful. Так основная проблема заключается в том, So что the major problem родственные is that связи relative наши connections, мы не relations понимаем это. are not В our результате merit. мы As a result, эксплуатируем we эти родственные exploit связи, пытаемся these наслаждаться connections. We родственники try есть, to да. enjoy our Не relatives. служим им,
We do not serve наслаждаемся. them, but Но есть enjoy. еще одна проблема. But there is another Она problem. заключается в том, что It is that если уж говорить о любви, when speaking то не about надо ее love, путать с you should родственными not связями. confuse it with relative Родственные connections. связи – это то, что нам дано по судьбе Our нас чем-то relatives наслаждаться. is what we have by Вот, fate, допустим, я вот and такую сладость we люблю, have а it to такую не enjoy. люблю. Это For значит, мне example, по I сути like these положено вот sweets такой and I don't сладостью like that наслаждаться, а sweets. такой не So положено. you are destined to Но это не only значит, enjoy что some есть certain какие-то в sweet, этом заслуги. but it is Просто мне not Бог дал some merit. возможность вот этим наслаждаться. У God меня gave есть me муж, ability пожалуйста, to enjoy this наслаждайся. thing. Есть дети, Here is a пожалуйста, husband, наслаждайся. Но please в enjoy меру. it. Пойми, But you should что know чем больше limit. ты этим наслаждаешься, Understand тем that the больше ты more от you этого будешь enjoy, страдать. the more you're going to Как suffer сделать так, from чтобы it. от мужа вообще не страдать? How can you Надо stop просто всегда suffering ему because служить of и your никогда им husband? не You наслаждаться, should хоть always тебе и serve him позволено. and never enjoy, although you are allowed to А счастье от enjoy. служения, And оно happiness from безгранично. service Это is совсем другое. limitless. It Вот is счастье, которое ты получаешь от absolutely служения, как different. оно приходит? В виде благодарности. When you serve, Он your скажет: слушай, happiness ты у меня comes такая as хорошая, ты gratitude. от меня Your ничего husband не is going to требуешь, только say, You заботишься are обо so мне. good, Я you так do so тебе many благодарен. things to me. You take care of me so Вот это well. I'm счастье. so Но grateful. оно приходит уже That не is по карме, happiness, but а просто it is как награда. not your fate, it's a Есть карма. reward. There is То, что нам karma. по судьбе дано наслаждаться, это What we карма. are Вот нам destined сколько-то to have выделено to наслаждения enjoy, по that is судьбе. our Это карма. karma. А есть еще бонусы, But also there награда. are Награда bonuses, всегда приходит rewards, только за служение. and they Бонусы не only приходят come просто. from service. They do not come for free. Если это не, вы все перепутали. Есть энергия You наслаждения, это confuse родственная everything. энергия. There Ей is невозможно отказываться. enjoyment, И не надо energy. отказываться. It Допустим, is вам Бог дает жену, вы from говорите: я your relatives. отказываюсь. For example, God gives you a wife И and скажет: ну you хорошо, я другому дам, refuse нет it, проблем. you reject Оставайся her. без жены. And then God says, okay, she'll go to someone else and you stay alone. То, что дает Бог вам по судьбе, What надо God брать. gives you by your Но fate, когда Он вас you should наградил, take. But when He это awards отдавайте. you, Это не you значит, что should вы give it отказываетесь. Вы on. отдаете. That does not mean you От refuse, счастья никто не может отказаться. you Я улыбаюсь вам, just можете pass it отказаться. on. Это будет безумие. For Я вам example, улыбаюсь, I вы раз smile to вернули. you and you can Надо reject брать it. и отдавать. I Это smile так and люди you должны turn жить. away. Не That is надо себе crazy. брать и No, you держать. should accept it and you should give it to others. Олег Геннадьевич, улыбайтесь только мне. Надо брать и отдавать. You should Просто если человек требует receive любви, something and you should do это уже good to other эксплуатация. people. But if a person Надо demands хотеть love, служить. that is Требовать любви exploiting. означает эксплуатацию. If you demand love, you exploit. Женщина не должна требовать A woman внимания. should not Она должна demand быть внимательной attention к to herself. родственникам. She should Сделать be так, чтобы attentive эта to her внимательность relatives, переполнилась их и and вышла в виде they благодарности. should be so full Виде of it внимательности к that ней. there is gratitude coming back. Вот все, что, в чем человек нуждается в отношениях, это его What a person обязанность. needs in Вот женщина relationships, that нуждается is в his теплоте. duty. A Теплые woman чувства needs – это обязанность женщины warmness. создавать теплые Warm чувства в feelings семье. are Она в этом female нуждается, но это ее обязанность. ability and Мужчине нет duty. теплого She чувства. needs it and she should give Это it. он может его A отразить man от does not женщины. have warmness. He can Женщина only reflect нуждается it в from his нежности. wife. Это ее энергия. A woman Это не то, needs что мужчина warmness, нежный. that is her Он не energy. нежный, он отражает нежность Men от are женщины. not gentle and warm, they only reflect it Женщина coming from нуждается women around. в чутких отношениях. A woman needs very Чуткость – это не мужская delicate энергия. Мужчина relationships, не чуткий по and природе. delicacy женская. is not a man's thing. Мужчина нуждается в A man послушании. needs Послушание – это obedience. женская энергия, мужская. Obedience is Сам male energy. He послушен по himself природе. Эта should be послушность твоя obedient, передается жене, она and такой же. then it is passed on to the wife. Мужчина нуждается A в man том, needs чтобы жена his его wife считала старшим. to think him Но если senior. ты сам имеешь старших в But жизни, if he himself тогда has a senior жена in будет тебя life, считать старшим. then А если ты сам себе wife старший, also она тоже does будет it. сама себе But старшей. if you are a senior to yourself, she is Способность also going to считать be кого-то старшим – independent. это мужская энергия, не Ability to мужская энергия. accept Она authority передается is женщине male от мужчины как energy. награда. It is passed on Назад to a возвращается. woman as a reward.
Мужчине очень and it is важно, reflected from her, and чтобы she is obedient. женщина A man needs уважала his его woman мнение. to respect Но his уважать opinion, мнение – это мужская but to do энергия. that is Если мужчина a уважает male женщины thing. мнение жены, If he она respects тоже her начинает opinion, уважать его then she мнение. also does respect his Видите? opinion. То, что You мы see, сильно, потребность у нас имеется в what чем-то we сильно, need это наша badly проблема. Это is не our проблема близкого problem. It человека. is not Это our наша собственная spouse's проблема. problem. И когда мы эту потребность And начинаем when вымучивать we из близкого try человека, это to называется get эксплуатация. something out И она of our просто close иссушает person, сердце. Вот that is представьте, женщина говорит: exploiting, and «Ты it же dries the еще heart up. важнее со мной разговаривать. For example, a woman says, Ласковее, чего у "Speak мужчины more возникает gently в to сердце?» me. Where is Просто your пустота. kindness?" И он такой: да, да, And да, he да, just да. feels Он хоть empty. хочет, но не He может just это nods. сделать. He would like to do it, but he can't. У меня в Омске была такая ситуация, Once как раз in вот эту Omsk, проблему I объясняла. explained Одна this женщина thing at the встала lecture. неожиданно One с woman цветами, пошла suddenly на stood сцену, up мне and дать she цветы. went to the Ну, stage просто вот во with время flowers лекции. to give me right during the lecture. Я говорю: стойте, сейчас будет эксперимент. And I Она такая said, встала "Wait с here, цветами. there is going to be an experiment." И я побежал к She ней stopped. I ran и up to начал her. менять цветы. I started to take flowers Она говорит: from нет, her я так не hands, хотела. and И she тянет said, себе. "No, I did not want it to Дает be мне. like this." And Потом she вообще побежала к себе didn't на give место, me села, цветами flowers. сидит. Я за Then ней she лез за ran to цветы, her ей пытаюсь seat. взять мне цветы. I chased her, Она trying говорит: я to так take не the хотела. flowers away, Я, and говорит, she сама kept хотела saying, подарить. "I did not want it to be like this. I Видите, wanted те to же самые give it to цветы. you Вроде бы она myself." хотела мне их дать, You но я see, пытаюсь these are сам the взять, same ей не нравится. flowers, but when I try to Понимаете, о чем take я them, говорю? she dislikes it. Любовь невозможно You вымучить cannot в себе. demand love and try to Лекции forcefully get слушала it Олег out. Геннадьевича? Там что написано? Надо A man says, "Did you уважать мужское listen мнение. to Dr. Уважай мужское Torsunov мнение. lectures? You are supposed to Еще respect больше your не хочет husband's уважать. opinion." And she does not want to do Понимаете, it нельзя, even невозможно worse. как бы. Мы не можем It is заставить близкого impossible. We человека себя любить. cannot force Невозможно our это spouse делать to еще love хуже. us. It only Только makes хуже things worse. ситуация. Нужно ждать. You should wait. Обязательно придет благодарность, невозможно Gratitude не will чувствовать. surely Вот, come. допустим, если It я, is думая о inevitable. Боге, For example, приготовила if пищу, I think of God and I cook for my что дальше husband, произойдет? what happens next? Я его кормлю, I feed и опять him думаю о Боге. and I think of God again. Когда я думаю о Боге, от When меня I think of бескорыстие God, идет. there Тотальная is a зависть, selflessness слушайте меня. coming from me. И я, And так now как listen думаю о Боге, Он attentively. всегда благодарен. As I Он не think of может God, God взаимности is не питать. always Поэтому у меня сердце grateful. спокойно. He is Сердце always спокойно, значит, хватает на всех reciprocating. энергий в сердце. So my Я heart is накормил calm мужа, and у I меня have сердце enough спокойно, energy for чувствую все everyone. хорошо. I Я не fed жду my от него husband, I ничего. feel У меня well, что I в сердце expect в этот nothing момент from возникнет? him. And what is there in his heart? Потому что он чувствует, There is жена накормила gratitude просто appearing, меня. И because ничего he не knows, требует взамен. my wife Это чувство fed me and she уникальное. demands И он, когда nothing вот эта back. благодарность This возникла, с feeling ней is ничего не unique. сделаешь. Она там засела And и there is сидит. nothing to do with И this благодарность gratitude. He открывает has it уши in his потом, heart. уши. And Когда next, жена начинает мужу говорить his о ears том, are opened что лучше вот with так вот gratitude. делай. And Лучше she can tell him, оба ботинка "You ставить should вместе. not do it like Не this. надо один на Please кухне, put другой your в shoes together. Do not спальне. leave one in the kitchen Ну, and она ему another что-то in the говорит такое, bedroom." да? Well, Вот. she tells him Он будет something, слушать. and he is going to listen to Почему? it. Потому Why is что that? у него в сердце есть Because благодарность. there is И gratitude то, in что his она его heart так удивительно накормила, for ничего не her требуя взамен. feeding him so Видите, well, проблема заключается в selflessly. том, что мы человека с Бога путаем. The problem is that Мы же we от него confuse хотели a взамен, man потому что with с God. любовью ему для него We do накормили something его, with а love, он не and может отдать столько же, потому что он he хочет cannot give наслаждаться back этой just as пищей. much because he Он не wants to может во enjoy время food. еды отдавать. During food, he Он же cannot не Бог. give. He is not God. Он наслаждается. He Когда, enjoys, допустим, жена for что-то делает для example, мужа, он when a наслаждается. wife does something for Точно her так же husband, женщина he делает, enjoys, если мужчина, and допустим, vice заботится о versa. женщине, она не For обращает на example, него a man внимания, takes она care им of наслаждается его заботой. his wife, and Так же и точно she так же, just да? enjoys it. И когда человек чем-то наслаждается, у него When a есть person enjoys, потребность быть благодарным. does he have the need to be Вот grateful? представьте, мужчина Imagine now, покушал, да? a man had meals, Он what обязательно his скажет wife спасибо, had cooked for him, and he is surely going to потому say что thank you, ей нужно мое спасибо. because
she needs it. Он из страха скажет спасибо. He's going to think out of Ну, fear. спасибо жене. My wife needs Называется gratitude. культура. Быть That is культурным. culture. Из культурности ты сказал. It Но comes если out она of culture. приготовила с Богом в сердце, But он if скажет she cooks спасибо из with любви. God in her heart, Потому he's going что to только think божественная энергия может out of вызвать gratitude, because благодарность. only divine чувство. energy can Приведу cause real пример. gratitude, Жена selflessness. приготовила и сидит, ну, For как бы она example, ждет от нас a wife взаимности, от cooked, человека. Женщина and ждет she от мужа expects взаимности. reciprocity Она from her съела, husband. She он sits, ест, he она eats, смотрит на него, she ждет looks at взаимности. him and expects Что происходит reciprocity. с ложкой в это время? What happens to the spoon in his Она hand? застревает в горле. It Потому что is ему надо два stuck варианта: или halfway, есть because he и has two наслаждаться, options, или быть either благодарным. to eat and enjoy or Если to он be культурный grateful. человек, он скажет: If слушай, he так has culture, так he's going to вкусно, но в это say, время не будет наслаждаться it is вкусом, он so будет ее наслаждать. tasty. Она: But да, in that moment, he's not going to enjoy знаешь, я food, he's применила going новый to рецепт. enjoy her. И начнет And его she's мозг going to парить. say, А you ему надо know, есть, there is понимаете? a new recipe, and she's И он going to думает: start блин, ну talking, когда же она and he закончит? needs to eat, and he И она only продолжает: thinks, а when я is так she классно, going я to finish? старалась. Видишь, как я And she старалась says, для тебя, да? you see, I tried really Вкусно же, hard to правда? make it tasty. Ну, It is попробуй еще раз. tasty, Раз isn't it? попробовал. Have Вкусно, more. да? А? И он: It's блин, ну tasty, когда же она yes. закончит? And Когда he же даст only поесть? thinks, when is she going Понимаете, да? to leave me Невозможно, alone to взаимности eat? нет в отношениях. It's impossible. There is no reciprocity. Невозможно сразу и есть, You и cannot отдавать назад, и eat есть, и and отдавать назад. Мы не reciprocate можем. at once. It's Но impossible. если ты с Богом отношения строишь, But if это you establish объединяется вместе. relationships Вот теперь with представьте God, себе, it is женщина ничего не united. требует, она просто Now приготовила, imagine a отдала, woman он demands nothing наелся, in из него пошла return. благодарность. She Почему? cooked, Потому he что там ate, есть бескорыстие. and А there is бескорыстие принадлежит gratitude. только Богу. Просто It эти is отношения out без of Бога нет бескорыстия. selflessness. Only in У нас нет по relationships with природе God бескорыстия, there мы can be корыстные по природе. selflessness. Naturally, И we мужчины, are и all женщины. И основная interested, ошибка в чем both заключается? men and Мы women, ждем and the major взаимности mistake is that we от человека. expect А reciprocity человеку надо from a просто man, служить. and you should just serve a man. Но существует такой But интересный феномен, there is an что interesting вначале phenomenon. Бог In дает the людям beginning, определенное God gives количество people взаимности в certain виде amount влюбленности. of Вот reciprocity влюбленные люди, они manifest всегда as взаимные. being in love. Меня Two целуют, people мне in love хорошо, are я отдаю always назад. selfless. Понимаете, то I'm есть мы kissed, I feel наслаждаемся well, друг and I другу give it back. взаимно. We И can людям enjoy кажется, что mutually, это то, and что они people вот имеют think такое that наслаждение, this взаимное enjoyment наслаждение друг mutual другом, что это и есть is настоящая real любовь love и настоящая and жизнь. real Так life. вот, знайте, You что should это know иллюзия. that is an Это просто illusion. бред так думать. It is crazy to Это think that. просто бонус. This is just a bonus. Вот знаете, есть в компьютере программа демо-версия. You know, there is a demo Попробовал, version потом try and buy. program on computer. Try and buy. Демо-версия 2 недели понаслаждался, но не You use a работает. program А for верил, 2 что будет weeks, работать. and then it stops working, Он думает, and что you покупать, believed не it покупать, would покупать, go не покупать. on. And you Точно think, так же в should семейной I buy жизни. it? It's the same in family Встретил, life. понаслаждался You meet, девушкой, you enjoy, все, думаешь, всегда, and you будет think всегда. it's Хотя always знаешь, going что to be like демо-версия. that, although you Потому know что it все is just страдают a в demo семейной жизни, а version, ты because наслаждаешься, мне everyone повезло, suffers in классно. family life, Все наслаждаешься, and you think you are наслаждаешься, so потом great, бац, and then suddenly оказывается, у них характер есть. it appears Мужчины вообще she как бы не has a подозревают, что у женщин character. характер есть вообще. A У них man даже has идеи no нет. idea that a woman has a Думают, character. из них только исходит балдеж, и все, характера нет. He only thinks there Но is на нас enjoyment выдает coming, характер. and Неожиданно. suddenly she shows her Ну, character. как, что такое? And he thinks, what is Я it? характер вроде не покупал. I never bought Я her покупал character. балдеж. I only paid for enjoyment. Не характер, оказывается, есть. And it appears she has a Она, конечно, character, скрывает some его traits. какое-то Of время, course, потому что от she нее идет балдеж, hides it for она some его time because there is притягивает, enjoyment coming. She скрывает lures характер, но потом him, бац, характер, оказывается, у нее. and then А she он shows не it рассчитывал, не suddenly, and планировал. he did not expect it or plan. Но характер – это еще не самая But главная проблема, что the есть character женщина. is not the biggest problem of a woman. Это ерунда вообще. That's nothing. Когда мужчина берет такая стройненькая, худенькая, When a man красивенькая, picks такая, a думает, woman, he блин, thinks сколько she is so наслаждения, slim and красоты. beautiful, and Классно. he
будем жить вдвоем. expects enjoyment. He Он thinks, еще не знает, that's great, we're going to live together. что она очень сильно But привязана к he своим does not родителям. know that she is Им badly придется не только attached to вдвоем her жить, а еще и parents. с тещей. He is going Решать все ее to проблемы. live with the mother-in-law also and solve all the problems. Вся беда And that is заключается в not том, all. что из нее скоро The whole полезут problem is другие that характеры. soon other characters are going И to сколько get из out нее of her, вылезет, он не знает. and he does not know how many exactly, Они meaning тоже children. вылазят сначала такие балдежные, At first they come out and they are so enjoyable, you feel like kissing them on their behind, but then, later, by годам к 9, about 9 years old, из него тоже характер вылазит, из there is ребенка. also character in a Ну child, чё же, он же and нормальный был, the чё parents такое think, полезное из него? what is that? He Try was so and buy. fine. Try and buy. Сначала энергия наслаждения идет, First, потом страдания. enjoyment energy Так and везде. then distress. Жизнь не It is обманешь. always like this. You cannot cheat Поэтому or вот эта fool вот your life. копилочка с влюбленностью So, в детей, в жену, This мужа, being in love это with просто your husband, нам wife or для того, child чтобы мы не is печалились given us в not этом to мире. be too sad in this Это world. не значит, что так It does должно not быть mean вечно, как it люди is going думают, to что last нам не вечно forever, так as будет. people Нет, это think. просто We're going to have it временно, чтобы не forever. печались. А No, it's настоящее temporary, счастье идет but real оттуда. happiness Вот comes этот from hard work. труд, Work которым in человек which a учится person любить, learns скрипя how to зубами. love. Очень трудно It любить. is very hard to Наслаждаться love. любовью легко, It's easy to любить enjoy очень love, трудно. but really Первая love is капелька любви difficult. The означает first drop of принятие. love is Вот у меня есть человек, acceptance. у него такой характер, я I принимаю. have a Принять person, можно he только has с his помощью энергии character Бога. and I Должно быть accept it. достаточно You молитвы can only внутри, accept чтобы with God's принять energy. характер. There should Вот be у него enough такой prayer характер, inside to do я it. принимаю. This is his Мне нормально. character, I Я accept принял, it, что это моя I'm fine судьба. with Вот it. есть у человека I очень accept близкий that it is человек my характер, fate. я принимаю. My close person Принимаю не has означает терплю. this character. Принимаю означает To нормально. accept is not Спокойно. to Не то, что я endure. терплю, You are принимаю, calm. капелька любви. It's not Нет, like, капелька любви I put up означает with it and it's принимаю hard. спокойно. No, you have a drop Когда of человек love с and молитвой you принимает, peacefully то тогда, accept it. у When a него person нет accepts with напряжения, prayer, there is терпения no близкого человека. tension Он принял. in his Всё endurance принял. and his tolerance. He is fine. Когда любви становится больше, When there наступает is more уважение. love, Уважение — это видеть respect сердце comes. человека, видеть его To душу. respect means to Человек see может уважать только за one's что-то, soul. а за что You can уважать? За only то, что у respect него for есть внутри. something, and you Для respect начала for нужно what he вспоминать, has как in мы his heart. встретились. Потому At что когда first, люди you should встречаются, remember how Бог you first открывает met, душу друг because другу. Люди видят then самое светлое people друг друга. see soul in each Потом other. можно God увидеть shows it to хорошие them. вещи, Then глубокие you вещи can в человеке, see deep служа ему. good things when you Только serve делая a что-то person. служа Only близкому by человеку, serving заботясь your о нем, close person, можно by taking care увидеть of him, искорки его души. you can Искорки see души — это sparks хорошие of черты his характера soul. человека. These are Они good видны только в traits in him. служении. They only show in Но когда мы service. эксплуатируем But человека, when we мы получаем exploit, плохие черты we характера. only see bad things. Когда мы наслаждаемся человеком, то у нас When о we нем впечатление enjoy, портится. our Когда мы image служим of человеку, him тогда is впечатление worsened. улучшается. But when we serve, Часто we see clearer люди and путают better. служение с эксплуатацией. Often people Вот, допустим, mix, confuse часто родители думают, что я, если exploitation кормлю and ребенка, service. я о нем забочусь, Parents значит, think, я его if I служу. feed Не my служу, child, ничего if I подобного. take care of him, I serve him. But it is not like that, you're mistaken. Ребенку To означает serve понять your его. child means to Часто understand родители, him. родители же наслаждаются детьми. Parents Понимаете? enjoy their children. Что ребенок просто своим A присутствием child дает by энергию his наслаждения, presence поэтому gives хочется о нем energy заботиться, of его кормить. А когда enjoyment. он голодный, So это they вызывает want to страдания feed у him. родителей, поэтому они не When the child is hungry, parents are distressed, so they want to take care of their child. Any mother's goal is to have her child fed and calm. And when he is fed and calm, he is asleep. So this is the goal. You had your food, go to sleep. She enjoys relationships. But these are not primary things. It is important for a child to be developed, and that causes suffering.
the mother is scared. What if something goes wrong? For example, he goes hiking, that is dangerous, he does not eat or sleep, he develops. It's dangerous, we need no hiking. Это эксплуатация. And that is exploiting. Ребенок же должен развиваться, A child should но get развивается, когда это developed, опасно. and it happens when there is danger. But the mother wants to Человек enjoy, развивается, им не понаслаждаешься. but when the child is in danger, she can't. Видите, есть эгоизм во всем. В There is отношениях с детьми, egoism in во всем. everything, in relationships Но with служение children это не also. эгоизм. But service is not Служение egoistic. означает отправить Service means ребенка that you туда, где send your child где не there моя зона комфорта. where there is no comfort zone, but Это development. служение всегда And шаг that в is service. Очень трудно служить. It is a step of faith. It is difficult to serve your close Вот жена people. развивается, допустим, A wife gets где-то в developed кружках, занимаясь танцами, там, when she has some hobbies, she dances, ну, зачем она туда пойдет? А вдруг and она the встретит husband своих considers it dangerous. ему опасно, What он if she всё meets изучает, someone? ходит, смотрит, там, He studies everything, в этот кружок, he это checks очень whether she can тоже go вид somewhere. эксплуатации здесь. That is also exploiting. Мы боимся потерять свою зону We are scared to get out of our comfort zone, наслаждения. zone of enjoyment. Нет смысла спрашивать, можно или нельзя. Вам It придется is за него no бояться. use asking Потому что whether you родственные can or you чувства, cannot. они, с You одной стороны, have дают to человеку be scared спокойствие, because когда все relative рядом, feeling наслаждение, on the энергия one hand наслаждения. gives calmness and enjoyment С when другой стороны, everyone когда are кто-то around. отрывается, возникает беспокойство. On the other hand, Вы не when можете some этим person breaks off, Вам просто надо there is понимать, в чем danger разница and you между are эксплуатацией и distressed. служением. You should see Любовью the и difference нелюбовью. between В этом love заключается and счастье no в семейной love, жизни. Если вы не enjoyment and поймете, что exploitation. служение and близкому service. человеку не означает балдеж от него, Once you understand that означает, serving что ты is вкладываешь в него not божественные enjoying, силы, but которые investing берешь у Бога, divine power that you take то from тогда God ты into your получаешь close person, благодарность и от Бога, и then от you Него. get И это gratitude называется from both счастье в семейной God жизни. and your Это close настоящая любовь. person, and that is true love and Настоящая happiness in любовь приходит family в виде life. благодарности между True ними. love Не comes взаимности, as а gratitude, благодарность. Взаимности у нас нет в not отношениях. reciprocity, Взаимность есть but в отношениях gratitude. только. Святых. We can only have reciprocity in relationships with Когда saints. человек наполнен Богом, он When a всегда person взаимен. is full with God, he always Как вы reciprocates. How do you Кто кому think? больше служит? Who Служит духовный serves учитель more? ученику или ученик духовному A spiritual master to his disciple Учитель or служит vice больше, versa? 100%. The spiritual master Ученик serves старается more. служить больше, но всё The равно он disciple больше не tries to сможет serve служить, чем more, учитель. but he Потому cannot. что кто старше, кто Because, сильнее духовно, тот, кто больше может служить. The one who В этом serves more квалификация старшинства. is more spiritually Чем больше developed. человек может служить, тем он более The развит. more a person can serve, the Но в more этом мире не developed he служение is. But in this ценится. world, В этом service мире is not ценится valued. способность принимать служение. Only ability Вот to если человек accept директор service завода, is valued. For его все example, уважают. Почему? there is Потому a что ему все boss of служат. a factory, everyone respects Но him because если everyone директор serves завода him. может служить But всем if своим the boss подчиненным can больше, serve чем они ему служат, all his тогда employees more он than будет they приносить serve счастье и him, себе, then и he is им. going to give happiness Вот тогда to он будет по-настоящему everyone, уважаемый to all человек. the employees А and так его also уважают himself. просто из страха, потому Then что he он is truly занял respected. позицию, Otherwise, he которой is он only заставляет respected всех out себе of fear, служить. С because he помощью forces силы. everyone to serve him. Понятно, да? You Так see часто that? люди в семейной жизни In занимают family такую life, позицию people often take this и position, пытаются and they заставлять всех try to служить, но это не force вызывает everyone уважения. serve him, Вызывает but it неприязнь. only causes dislike and no respect. Но родственные связи заставляют But держаться connections рядом. between relatives Родственные связи keep us унижают together. наши отношения, нас унижают. These connections Бог дает нам humiliate us. наслаждение от человека, God человек gives us эксплуатирует. enjoyment from a Чувство. person, and Допустим, девушка очень we exploit красивая. it. For Она example, there вышла is a замуж, very и она beautiful очень young мужу woman. нравится. У нее She есть два gets married, варианта. and Или her служить husband ему, likes her really заботиться о much. нем, не обращать She has two внимания, что он ее options: сильно любит. to serve him and to Или ignore how much he loves стать her, вот этим пауком, который сосет or she энергию can служения. become like
spider Ты that понимаешь, feeds кого ты on взял energy замуж? of service. She Иди, says, посмотри, кто "Can't you красивее see меня, whom найди you себе married? получше. Нет? Try to Тогда find выполняем someone more условия нашей beautiful игры. than me. Я победин If туз, not, ты проигран туз, да? then you should listen Это не to любовь. me. That is not love." Так, когда родные становятся When родными. do people really become relatives, close? Родственные отношения – Close это подарок. relationships are a present. Если Бог нас If соединил, это God еще не connected значит, us, что мы it does not родные. mean that we Люди are могут быть relatives. чужими всю жизнь. People can be И strangers когда for близкий life. человек уходит в другой, And when a мы husband чешем leaves репу и for думаем, another блин, woman, как же we так, мы think, же вместе how 20 can лет it прожили, be? мы же We были lived for родными, 20 как же years он together. ушел? We were Ответ relatives. на How этот could вопрос he leave? простой. Если он ушел, The значит answer is родными вы simple. никогда If не he были. left, you had Родными люди never been становятся, когда related, уйти close. невозможно. When people Почему? are Потому close, что it is impossible to break нет up, необходимости. because there is no need to. Знаете почему Do you know why ковбой a неуловимый? cowboy is Да, потому что он никому не uncatchable? нужен. Because no one Поэтому он wants him. неуловимый. Так бы он был уловимым по-любому. Otherwise, he would have been caught Обязательно бы поймали. anyway. Если человек уже по-настоящему в If a служении person понял really близкого understood человека his как душу, spouse in раскрыл эти service, отношения, he understood ценность him as a отношений, soul, понял, he sees the value не of может он даже relationships, по мысли he допустить, что can можно к even кому-то уйти. think И вот это of наслаждение leaving сексом, оно for не someone может else. разорвать эти And чистые возвышенные sex отношения. enjoyment Они не cannot break разрываемы. these pure relationships. Нельзя одно другое You променять. won't trade one for another. Нельзя ящик золота You won't променять на рубль. prefer sex to good relationships. You won't Невозможно. give a chest of gold Ни один for человек не пойдет на $1. этот шаг. No one would. Вот тебе рубль, вот тебе ящик золота. Here Всё is по a рукам. dollar and here Не is пойдет на a этот chest of gold. Когда No, it человек does not почувствовал work like настоящее this. что-то в отношениях, это столько When a счастья person дает feels глубины, something как real можно in это relationships, просто it gives променять с кем-то? Как so это much возможно? happiness and Невозможно. depth. You won't trade it for mere sex Поэтому with не может someone. быть So разрывов there отношений, can тех, be no которые breakup in построены relationships в результате that were настоящей built любви. on А true родственные love. чувства, которые Бог And дает, это просто feeling of try and buy. relation is Это то, just что дает try and возможность buy. эти отношения That потом is построить what со временем. Сначала allows люди to просто have relationships, to живут рядом start друг с them. другом, потому что их At держит Бог first, друг с другом, people и live наслаждение together дает еще. Он because их держит God друг с keeps другом, them и еще together дает and наслаждение. also gives enjoyment. Но это не наша любовь и But не that наша is not our заслуга. love and Это not нам our Бог merit. дал временно God gave для it to того, us чтобы мы потом temporarily сами построили for us отношения любви to have настоящие. these true Отношения любви relationships означает, later, мне ничего не надо от relationships of близкого love. человека, я хочу And ему that служить. is, I want nothing from my close person, I want И to он очень serve him. благодарен за это And всю he is жизнь, very потому grateful что я for так it his whole настроен. life Его that I благодарность think like заставляет this. его так же жить. His Мне ничего не gratitude надо от этого человека, makes я хочу him ему служить. live like that also. And that's it. Если есть это чувство у обоих, это дает If мне both have бесконечное this счастье в feeling, этой жизни. there is Если endless люди happiness in достигли this таких life. отношений, If то people в следующей achieved жизни, such на высших relationships, планетах, они then опять in будут the вместе. next life on the higher planets Это they и are going to называется be вечная together любовь, again. And вечные that is отношения. А потом endless даже в love, духовный мир endless они вдвоем пойдут. relationships. Then they even go together to the spiritual world. Вот это вот чувство бесконечной преданности, которое возникает And от feeling влюбленности, оно of ложное. endless Оно воспето devotion во that многих comes from песнях, being но in оно love на самом is деле не имеет false. цены. It is praised in many Для тебя, songs, для but тебя, it для is тебя. of no value. Я For сумею you, весь for мир you, обойти, I will walk с the неба whole звезды world. достать, I can pick the единственным stars стать. from the sky and be the only one. For you, for you. Это все, пока It ты is all наслаждаешься ей. while you enjoy her. А что потом мы And тоже we've уже also пели. sang what goes next. Goodbye, my love, goodbye. Настоящее приходит со временем. В результате True труда. things come in Сначала time, влюбились, это after не hard настоящее. work. По-любому First не you настоящее. fall in love, and it is По-любому not не real. настоящее.
It can't Оно be. имеет только временную цену. It is Вы не верите сейчас temporary. You do not мне. Вам believe me придется now, поверить со временем. but you will have to in time, В процессе вашей жизни. in the course of your life. То, что Бог вам дал, вы What сейчас God has считаете given you своим, now, и you считаете, что это consider ваша yours любовь. at the moment, you Это think просто it's your love, наслаждение близким. but that is just Один молодой enjoying. человек, молодые люди не One могут это young понять. man, Один молодой человек young подошел man ко мне и cannot говорит: control Олег it. Геннадьевич, а я He по-настоящему came up to полюбил me эту and девушку. said, Понимаете, and I по-настоящему. truly Хоть fell вы in love говорите, with что это that временно, girl, а я although по-настоящему you say ее it's полюбил. Я temporary, говорю: хорошо, but а I чё ты really бабушку love не her. полюбил And I по-настоящему? Ну, полюби answered, бабушку then why did not по-настоящему. you fall in Возьми её в love жены. with an old woman, for real? Why don't you marry? Я говорю: а Well, что тебе no. мешает? And I said, and what stands in your way? Значит, хочешь балдеть от её So красоты. you want to enjoy her Значит, не beauty. настоящее уже чувство. So your feeling is Настоящее not чувство real. означает, что A ты real хочешь что-то feeling служить. means that you only want to Со serve. временем приходит оно. В It результате comes in труда time. души. When Также you знайте, work что hard влюбленность, with your которую soul, вы так сильно you should верите, also обязательно know пройдет. that being in love you believe in so Обязательно. greatly Это is невозможно going to сохранить pass. всю жизнь. You cannot Потому save что it это for не наше. life, Не то, because что мы it is not имеем. ours. Это нам дается, как We are просто given дается, it. потому что так устроен этот мир. This Нам world дается works like this. We are данное given нам, а не наше that being in заслуга. love. It is not our merit. Пытайтесь это понять. Пытайтесь. Please Это try to важно. understand this. It's И тогда, important. когда человек чувствует, что это ему And when a дается, он это person бережет. knows he was given it, he Вот, saves например, it. если мне что-то дали, For я же не example, буду это тратить. Я это I'm берегу, given потому что знаю, something что and сам I я не don't заработаю. spend it, Так I save it. влюбленность люди берегут. Как они ее It's the берегут? same with Они being не in балдеют love. от нее, а берегут. A person does not enjoy it, he допустим, saves как it, можно жену protects беречь? it. How can you Можно protect ее your там wife? тискать целый день. You Там. Это can hug означает her all эксплуатацию. day, and А that можно ее is беречь. exploiting, Означает but you can protect больше her. заботиться, поменьше That трогать. means you take Беречь care of her означает. more and you touch her less. Есть же два способа женщину трогать. There are two Один ways способ to touch a заботиться, woman. а One другой way is способ to take care of her, эксплуатировать. and another is to Чувствуете exploit. разницу? Can you see Эксплуатация the уменьшает difference? энергию любви, забота Exploiting увеличивает. uses love, Забота and это божественная care энергия. gives Надо more love. молиться Богу весь день, с утра, чтобы Taking care почувствовать, is как divine. заботиться You о should женщине. pray all day to know how to take care Заботиться of your означает wife. божественное. Перед тобой To take это care божественная энергия is красоты. divine. У There жены is энергия divine красоты. energy Божественная before you природа in your имеет. wife. Is it Она же не divine, her принадлежит? beauty? Нет. No? Нет. Если бы она принадлежала, If женщина бы всё beauty время была belonged to красивой. a woman, Если she нам would что-то have принадлежит, always то мы been всегда это beautiful. можем иметь. If something Но энергия belongs to us, красоты we у can женщины have it тает. always. But Она не female может её beauty сохранить. fades Хоть away. и She так cannot покрасить, preserve так, it. всё No равно matter уходит. what makeup she puts, Ничего не beauty сделаешь, она still тает всё равно. leaves, it melts. Также у мужчины сила его, мужская It's the same влиятельность, with the сила, mало force. тоже ему не принадлежит. Это дано His Богом. consequence, his Тает, у мужчины power тоже его энергия, сила. also melts, fades away. Женщина красота тает. Female Но beauty есть внутренняя vanishes, красота у but женщины. there is Женщина inner рождается beauty in a женщиной, в woman. ней есть женственность духовная. When a woman is born, she Она has никогда не spiritual beauty, Если человек and это it увидит в never своей жене, он всегда vanishes. будет счастлив с If a ней. man Это sees уже it in his другое, wife, это he is награда. going to be always Это уже happy with духовное, her. это And that is a настоящее. reward. Также That мужчина is тоже, spiritual. That is как real. духовная сила в нем не тает. And also, male force, Если люди the с духовной spiritual точки one, зрения never оценивают друг друга, они vanishes. не разрушат If свою семью. people Часто value each other разрушают семьи. from the Почему? spiritual Сын в голову, perspective, бес в ребро. they are Понимаете? То always есть together. женщина теряет красоту. But why are families destroyed? Female beauty vanishes, and there are many young girls around. So a man leaves his wife and he gets himself a young one. That means there was no love between them. Не было печали, просто уходило лето. We were not sad, but the summer was over. We did not really know what happened between us. I just said, I love you.
Лето уходит, мои Summer хорошие. ends У всех лето. for everyone. Если люди встретились балдеть If друг two с другом, people наслаждаться meet друг and другом, enjoy each other, звездный час свой испытывать, they have закончится the всё. time of their life, Закончится it is звездный going to час. be И over, ничего хорошего не and останется. there is going to be nothing good left. Вернулась танго, танго, The танго. tango А is ты back, ушла, but you ты are забыла gone. все, что You было. forgot all we had. Все, что было, не вернешь. It cannot be returned. Почему она забыла? Потому что Why она did смотрит, she что-то есть forget? новенькое. Because there is something new for her. Со мною вот что Here is происходит. what happens Ко to мне мой me. старый My друг old не friend won't ходит, visit me, а ходит в but some праздной wrong ones суете visit и me постоянной idly. ленике. Это значит, что ничего не было. That means there Ничего не was было. nothing. И вообще, что значит, что мой старый друг не ходит? What does it mean my old friend Вот won't если две visit собачки me? снюхались, то получается, что If они two dogs get друг together, подружка. А it люди, makes когда them снюхиваются, получается муж и жена. girlfriend and Мой boyfriend. старый друг But не when two ходит. people get together, Мы же they не become собачки. a husband and wife. We are not dogs. Собачка пришла, понюхала, ушла. A dog comes, должны жить sniffs and leaves, А не ходить. but people are supposed Для этого to ответственность live нужна. together. Ответственность возникает из капельки And любви. that is Если мы не responsibility наслаждаться that просто comes друг from другом, little встретились, а love. служить друг If другу, we did not meet to тогда enjoy each будет other любовь. but to serve, there is going to be love. По идее, любой мужчина, живя с Any любой man женщиной, может living with почувствовать any женскую природу, woman эту божественную can в ней, feel и divine быть female счастливым. energy in her and be Если он это happy почувствовал в служении if к he ней. feels it in С этой точки service, зрения in нет serving разницы, her. кто From this point будет of с кем view, жить. it does Главное not служить matter друг другу, who и lives тогда with whom. почувствуешь божественную любовь, If которая they в каждой serve each женщине other, есть, и будешь you are счастлив going to рядом с ней. feel Всегда divine так love. было. Всегда. It is Но always люди не like могут this. жить с кем попало. But people cannot live with just Если бы anyone. у нас была такая сила If we служить had друг другу, force просто to вот serve девушку each other, увидел, взял so замуж much и force, счастлив, всё, you никаких just see a проблем. girl, you marry Проблема в her, том, and что у you are нас нет happy. такой силы, But the поэтому problem мы is we ищем do not have it, награду. so we search Ищем for a влюблённость. word. Влюблённость — это We то, что search Бог уже, for это Его воля. feeling of Он being говорит, in love, ты как and бы that со is всеми God's подряд will. жить не сможешь, He потому что у тебя says нет you такой силы. can't live Тебе нужна with энергия anyone, you наслаждения от have человека, no тебе strength for нужно that. You чувство need счастья с ним, enjoyment, you которое я тебе need дам. some mutual happiness, Пожалуйста, вот этот and I'm человек, going я to тебе give даю it вот to этого you. человека. Почему? Here is your wife. Мы не And why is спрашиваем, that? почему. We do not Но если ask бы why. спросили, он бы сказал. But if we did, he Потому would что have у этого said, человека такие же because недостатки, как у тебя. that person has the same Потому faults что you только do. с ним у тебя есть шанс отработать свой Only карму. with that person you can work your karma off Он тебе and поможет исправиться. improve Поэтому между вами yourself, возникла correct гармония, yourself. влюблённость. Бог So there говорит, is вот harmony этот, between пожалуйста, и you. всё. You fall in love. Ой, как я тебя God люблю. says, this Это is the божественная one. энергия. And Да, wow, всё I'm so нормально. in Он love. тоже говорит, я тебя That is люблю, divine да. energy. You Всё hear, I love соединились. you in return. А дальше And two будет people весело, are connected. обязательно. But then Бога есть surely свои there is планы. going to be fun life because God has plans of His own. Самолет начал падать. A plane как все is вместе начали falling, молиться. and people all together Господи, pray hard. God, Пожалуйста, сделай так, please, чтобы мы не разбились. save us. И Бог такой уже на And небе уже God чешет. in the sky Голову, говорит, thinks, я вас 3 года it вместе took me собрал. 3 years to get you all together. Ему не так просто сделать, чтобы не разбились. У него же It свои is планы not so easy for him to Никакие save планы, them all. чтобы мы He также has не только plans of his наслаждались в own. этом мире, а также He does not отвечали want за us свои just to поступки. enjoy. He wants us to be В этом его responsible план for our заключается. actions. Поэтому That is his влюблённость plan. сильная, горячая So, влюблённость when you are означает много really кармы badly in совместной. love, Поэтому there человек is должен подумать, much нужна ему mutual горячая karma. влюблённость или лучше a person поспокойнее should consider судьба. whether he wants passionate love Разумные or люди something выбирают calmer. поспокойнее судьбу. Intelligent То есть, если people влюблённость не go такая for сильная, но calmer очень сильные love. общие цели If вверх, the feelings are not so соединяемся. strong, but Это there брак are благости. good Брак high common нежности goals, означает, that is goodness любовь marriage. моя, And in the mode of любовь passion, моя, my горячая love, my любовь. passionate love. Хорошо, нет проблем. Okay, Горячая означает no problem. бразильский телесериал. You want passionate? That's весело. a Brazilian TV show. You're going to have much fun.
Средняя любовь. If your love is moderate, it is going to be Но moderate. вот горячая любовь обычно But люди hot, не passionate остаются love, вместе, не usually выдерживают. people do Чаще not всего не stay выдерживают. Если together, люди they духовно cannot сильные, take нет it. проблем. If Горячая people are любовь spiritually strong, there и is no хороший problem. результат. Духовно There is сильные люди. passionate Горячая love любовь and good и хороший result, результат. given there is Если люди spiritual love. духовно слабые, горячая But if любовь, people are вот кто spiritually из вас weak, имел такой опыт, что who человек had вас так it, сильно who любит, что вы не experienced выдерживаете it? его любви? Просто Someone вот loved you so much that you замучил. could not take it. You Страшно же. were really sick of Он it. просто вымучивает тебя, It просто. is scary, isn't Туда не it? ходи, туда не смотри, You я are тебя люблю. tormented. Ты со мной, не Do со not мной, go каждые there, 5 do not секунд look надо there. подтверждение. I love Ты меня you. любишь так же или нет? Do you love me Да. back just as much? 5 секунд Yes, прошло, I ты меня do. любишь или 5 нет? seconds later, do you love me or not? Вот представьте, я вас Just очень сильно imagine, люблю I сейчас. love you Я очень really сильно much right дорожу now. вашим мнением. I value your Вам opinion. лекция моя нравится? Do you like my lecture? Вам лекция моя нравится? Do you like my lecture? Уже на второй It's раз. just the second time and you are sick of it. Ну, нравится, нравится. Yes, I do like it. Ведь надо You бескорыстно should служить. serve Вот эта вот selflessly, взаимность, вот and такая вот. Я this вас так люблю, так reciprocity. этого ждал. Yes, так, I это love правда. you. I've been waiting for you. Но Well, it's true, надо же but служить. you Тебе need to залез сюда на serve. сцену, служи. Ждал, You не are ждал, here on the просто отдавай stage. бескорыстно, и все. Give selflessly. Система ясна, нет? Is this Нужна clear? капелька чистоты во всем. Чистоты. It all takes a bit of Чистота для человека не purity. означает взаимность, Human означает от Бога purity is взял, not отдал. about reciprocity. You take from И God если and you благодарность give приходит it назад, on. это тоже If божественная gratitude вещь. Это comes back, значит, it is Бог also доволен тобой, divine. значит, That means тебе God is пришла satisfied благодарность. Вот так мы with должны you жить. if you receive Взаимности gratitude. надо искать That только is от the Бога. way to live. You should only Когда от людей приходит благодарность, expect взаимность reciprocity приходит, from God. награда, And награда, when награда. there is Если в gratitude семейной between жизни вы people, it's взаимность a не видели, reward. значит, Бог доволен If you see вами, вы свои reciprocity экзамены in сдали. family life, that means God is satisfied with you. Поэтому You не надо have сразу passed your человека exams. взаимности. Приготовили Do ему not покушать expect с молитвой, reciprocity at всё, once. поел, You пошел. cook for your Без husband взаимности, а with с prayer молитвой and приготовил. everything. Не надо He ждать. ate and he leaves. Где Where is благодарность? Не надо ждать. gratitude? I Благодарность cooked сначала with скрыта love. от глаз, потом Do наружу not вырывается. expect it. Неизбежно. Gratitude is hidden at first, but then it Поэтому comes out счастлив в этом мире inevitably. только тот, кто живет для Only Бога. the one Для is Бога. happy who lives for God. Верить не в близкого человека, а в Бога. You should not Почему так believe in сильно your мы spouse, страдаем, but in когда God. уходит близкий Why do we человек? suffer so badly Мучаемся. when our close people Няшки leave рвем. us? We suffer, we Ночами не cry, спим. we В чем stay причина? awake during nights. Причина в том, What's the что reason? мы верили не в Бога. It is that we did not believe in Привязанность и God. вера – это разные вещи. Attachment Я and привязан belief к are близкому человеку, different. меня к нему I am тянет. attached to my close person. Называется I am разлука. drawn to him. That is separation. Разлука. Да, мы не We хотим want no разлуки. separation. Но если человек верит в Бога, а не в But if a отношения, person believes он in не God, страдает. not in relationships, Он he does not чувствует, что есть suffer. разлука, но он живет. He feels there Он- is у него separation, полноценная but жизнь. he lives Всё on. нормально. His life is Но если full. человек верит But if a в person родственные believes связи, а не в in Бога, он family верит в relations подарки, instead of то, что ему God, Бог дал, he как подарок, believes он в in это верит и presents he считает, что received это from главнее, God. чем Бог. He thinks Вот it is тогда, more когда он important than теряет God свой подарок, himself. он Then, when впадает he в депрессию, loses и his жить ему больше present, не хочется уже. he Всё. goes depressed and he no Разрушается longer его wants to live. He destroys his life. Да, у нас есть родственные Yes, связи. we мы ими have дорожим. family relationships. Стараемся их We не value эксплуатировать. them. We do our Мы best знаем not to также, exploit что them. эта We also энергия know влюблённости в этих родственных that связях имеет временную being природу. in love Она is может и не temporary. таять всю жизнь, если мы её It сохраняем. may be preserved for life if we work on it. Надо беречь, да, отношения? Беречь. You should save your relationships, protect them. Когда же родными становятся родными? Родные становятся родными. When do people become really
closely related, мы способны служить им. when we are able to serve them, wishing И nothing in благодарность return, их достигает такой and степени, when their что они gratitude готовы is слушать so наши big откровения. that they are Этот человек очень eager благодарен, to когда listen слушает to его our понимание, что revelations, такое вера в Бога, его understanding слушать о его of недостатках, God, о своих then we недостатках, are и able готов to слушать смиренно. listen about Это faults называется humbly, уже любовь. and that is love. Это уже уважение. That Вторая is стадия любви respect, требует искренности в the отношении third Христа. stage of love, and the third is Искренность — это sincerity. слово искра. Sincerity comes from the word sparkle, and Душевность в отношении. sparkle is a soul. Серебряные свадьбы, Silver weddings, негаснущий костер, eternal fire, серебряные silver свадьбы, weddings, a conversation, heart to heart. душевный разговор. A conversation heart to heart. It is not about diapers or your house or salary. It is not that you've been together for 40 years. A conversation heart to heart is about God, faith, and how to improve, how to overcome your sins and faults. You can only reveal such sincere things to the person you perceive as a soul. People are scared to open their hearts to each other. Exploiting is that there can be betrayal at any moment. I enjoy a person and he tells me, you know, a long time ago, when it all just started, I cheated on you. I cheated on you in the beginning of our relationships and I'm repentant. If people have sincere relationships, he's going to answer, I do not think that is serious. I do not believe in cheating. You can never cheat on me. I do not believe in your cheating. But if relationships are not pure, it is going to be remembered. You cheated on me, so you're the loser. You are bad and I'm good. And this is the way we live now. That is exploiting. You can only open your heart when you can. Do not think that you're going to reveal everything, disclose everything, and you're going to be forgiven. People in the mode of passion don't forgive, they only use, because they want to enjoy each other, exploit. They have no desire to love. And if you believe in such person, but he is my husband, do not believe in relations. Believe in God. Feeling of being related is given for you to learn to believe in God, for you to live together. You feel related so that you stay together. Do not believe in it. He is my soulmate. That is nice philosophy. But who is your soulmate? The one you had before or the one you have now? You say that now. Write it down. In 15 years, who is your soulmate now? The one you have or the one before? I was mistaken before. This feeling of soulmates is your belief in relative feeling. God gave you a person, be with him. You cannot be responsible. You paid for it, have another person. What are the reasons for... Please do not ask me about illnesses here. Our lecture is about relationships. And this is a whole thesis, not a question. I had a husband. We lived together for 3 years. That was my first man. In all respects,
In these relationships, I was very emotional, often negatively. I loved my husband badly. I tried to perform all my domestic duties. You are describing feeling of relation. That is not your merit. God gave it to you. We solved all conflicts by negotiating. When we failed, we argued badly, and I thought that in time it will be fine. 3 years later, he told me he was sick of my hysterics. He packed and left. Almost at once he found another woman with similar interests. He applied for divorce. I begged him to come back. I prayed much, listened to the lectures. You see how great that is. Thanks to this, you started to pray. He helped you much in life. I learned how to be a woman. He had 2 houses, 2 homes for 2 years. God kept him by you for some time. And he had conscience, but he could not tear the relationships completely. But in the end, he stayed with another woman. It's been a year since we are divorced. They are still happy and together. And I'm alone, and I cannot establish relationships with anyone. Thank you for this letter. It is very great. It is on the topic. I cannot forgive myself. What do you mean, to forgive yourself? This is important. What does it mean to forgive yourself? Who's forgiven himself in this life? Is there such a person? You forgave yourself? Get up. Let's have a conversation. Where is the microphone? Tell us now, how did you forgive yourself? I need to understand how it is done. I had very difficult relationships with my husband, and then God allowed me to... I am very grateful, and I said that I was going to kneel before Dr. Torsunov if I see him. What do I have to do about it? You forgave yourself. No, I forgave myself, but with knowledge that you give. So you did not forgive yourself. With knowledge and with God, I was able to. At first I understood my mistakes, and then you forgave yourself. And what happened when you did in your heart? My heart went warmer. You did that yourself? No, with God's help? No, I guess God allowed me to forgive myself. No, it's wrong. Then I do not know. Thank you for speaking sincerely. When people get up and talk like this, they reveal important topics. Most people think like that, but she said, I forgave myself. Remember, a person can neither forgive or punish himself. The conscience does. Conscience is a representative of God in our heart. It punishes, and that is unsatisfaction in the heart. God is dissatisfied. But when my heart is calm, that means He forgave me. We cannot forgive ourselves. We can earn forgiveness with knowledge and lectures. Did you hear me now? So did you forgive yourself? And I am alone, and I cannot have relationships. I cannot forgive myself. And him also. God in your heart punishes another person. God in the heart forgives another person
прощает God in the нас. heart forgives us and punishes Вы us. находитесь в этом непрощенном You состоянии. are in a condition Хотя of продолжаю молиться и слушать unforgiveness. лекции. Although I continue to pray and listen to the Деньги lectures, заплачены, где услуги? Я слушаю лекции, So, молюсь. I Где pray, I прощение? listen to the lectures. Where is С Богом forgiveness? торговаться. Мы иногда торгуемся с Богом. We don't make bargains with God. Значит, цена маленькая еще. Недостаточно молитесь, That потому means что you have у not Бога нет paid проблем. enough. Вот вы как бы свое дело God has сделали, no Он сразу problems. раздает. Он You всегда do what you благодарен, Он should and бескорыстный. He gives. He is Судьба selfless. — это то, что Бог дает And нам. Не fate надо is what ругаться God с gives судьбой, us. требовать Do судьбу. not Почему не замужем? Олег Геннадьевич, reject почему your не замуж? Все fate. делаю, лекции Dr. слушаю. Почему Torsunov, где why муж? am I В чем not дело? married? I listen to the lectures and Это pray. Where вы is my торгуетесь с husband? Богом. You bargained with Значит, God. недостаточно еще. That Как means только it's приходит not время, enough. сразу же When приходит time муж. comes, Как at только человек once there is a достаточно усилия husband. совершает, Бог не When ждет a ни person секунды, endeavors ни enough, секунды. God Сразу муж does not тут же. wait a Потому что если он second. раньше There времени is a даст, husband будет at еще once. хуже, чем But if было. you get a husband too Если вы early, it is going to be even сделали как worse. надо в своем сердце, If будет you еще have хуже, not чем done было. right in your heart, it's going to be just worse. Поэтому не дает, чтобы не было хуже. That is why you get no. Вот если ребенок какает, мать будет заменять штаны во время, If когда a он какает child или нет? poos, is his mother going to replace his Будет заменять diaper in штаны the или нет? process? Она заменит, когда он уже No, покакает. she's going to do it when he's done. Он покакал, она заменила, все, в чистых ходим. He's А если он done еще pooing. какает, она заменила, что дальше будет? She replaces a diaper, and if she does it Опять too грязные. early, it is all Но dirty если again. мать такая практичная, But неужели if Бог the не mother практичный? is practical, do you Если он, think как бы, God человек is на одну и ту же unpractical? граблю наступает, If a person makes the склонен same второй раз mistake наступить, зачем time ему and time again, граблю ставить? why would he allow it? Не могу простить себя. I cannot forgive myself. Что я сделала не так? What did I do wrong? Супер вопрос вообще. That is Как great. освободиться от A great этого? question. Ведь How она can уже I ничего be не free хочет, from чтобы it? от этого освободиться. You see, she wants nothing Пока but не to знает be от чего. free. But she does not know from what. This question И is снова great. создать семью. And to create a new Спасибо. family. Thank you. Так вы от чего освободиться-то хотите? Ну, What do you want to вставайте, be сейчас будем с free вами говорить. from? Please stand up, we're going to talk. Поверила, поверила. I И believed больше ничего. and nothing more. Один раз в год Once a year, сады цветут. the gardens blossom. Весну любви. In spring, Один раз жду. there is love just Всего once. один лишь только раз. One single time, Сады в душе у нас. the gardens blossom in our soul. Один лишь раз. Just once. Запомните, Remember поверить в this. человека To можно believe только in another один person раз. is only possible Человек. once. Второй раз For the никакой second time, здравомыслящий человек no sane person is going to believe in another person. Ваша проблема заключается Your в том, problem что is вы человека that с Богом перепутали. You confused Вы до the сих пор не man верите for God. в этого человека. You still believe in Когда him. ваша вера в этого человека When your закончится, belief тогда in сразу that же person, Бог in вам your даст husband, другого, is в gone, которого вы God is никогда going to give you поверить не another one сможете. Вы просто you будете are с ним never жить, going как to муж и believe жена, in. выполнять свои You are just going to обязанности. be a husband and wife Чувствовать to each other, влюбленность, perform но your верить duties, остаться be in только love, Богу, только but you are Богу. going to only Человеку believe in можно God. поверить только один раз в You жизни. can believe А вы in сейчас another ждете, person когда я в just другого once in your поверю, life. поэтому дам пинка под And зад. now you expect Так он не to believe in another person, Не дождетесь. but you are not going to get Вам надо that. поменять мышление. You need to change your Вы thinking. сейчас ждете этого человека. Right now, Потому что you верите в expect that person because you Надо believe in ждать Бога. him. And Потому you что Бог should вам его expect God because God gave him to Не для you. того, чтобы вы в него верили, Not for you а to для того, чтобы believe, вы с ним жили просто, but свою just судьбу to испытывали. live with him and to have your fate. Как это сделать? Вот ждал How от can вас you этот do it? вопрос. I expected it. This question.
Долгий путь. It's a long way. Сумочку возьмите. Get ready. Путь. Надо слушать лекции, You should listen to the lectures and pray. желать всем счастья, Wish everyone happiness and wait for your heart to respond to God. Strive for God, direct your heart to God, and wait for response to appear in your heart. When it is there are two things. Your heart is going to forgive and be calm about your ex-husband, and your heart is going to rejoice with God. But you have not deserved it yet, this happiness of belief in God. A person cannot live without faith. Your goal is to have faith. You should pray now. Faith in God is like fire. One candle is lighted with another. If you find a saint, an exalted person whom you trust with your life, you pray to him, and his faith is going to be passed on to you. How can I deserve such saint in my life? It is not easy. You need to deserve nothing. It is all the result of knowledge. When you see holiness, there is going to be a saint. It is also a path, and you are speaking of presents. You've already received presents. You are here, you receive knowledge, but you cannot praise these presents. Intelligent people see knowledge as presents and unintelligent happiness. You want happiness now, but it is only a reward for hard work. You've already received presents. I have knowledge, but maybe I'm not aware enough. Awareness is the same as knowledge. You have little knowledge. You need more. You should learn how to serve, how to walk this path. Time will come and you're going to feel God in holiness, but the problem is that you want a new husband right now, and that is stinginess. Be patient. The key to your problem is not that you do not believe in God or that you cannot forgive your ex-husband. The problem is you want happiness right now. Did you hear me? Did you see that is the problem? You do not want to endure. Serve God, and happiness will come at once. Do something useful after this lecture. Wish everyone happiness sincerely. Do not think you're so miserable. We're going to wish happiness. You should overcome yourself and say, I wish everyone happiness, instead of thinking, I'm so miserable. Overcome yourself. When a person serves, he is happy at once. There is a drop of happiness in the heart. And then you need not be afraid. But if I have this service in my life, but I still expect, that is stinginess, that is not sincere enough. You sincerely expect for another person, for a new husband, and not God. You see, you are relieved now. Is it your letter? Wow, that's a first in 20 years. I've never had a note from two persons at once. No, it's hers. I see by the handwriting. And you want to talk to me also? When we talk to her, you should have stayed seated. Your desire to have your answer is not pious. It indicates that you do not care about her. She is also a person and she needs help.
Путь впереди большой, но я готова. Спасибо вам большое, Олег There Геннадьевич. is a long way ahead, but I'm ready. Thank you, Dr. Torsunov. Ваш вопрос? Your question, please. Здравствуйте, Олег Hello, Геннадьевич. Dr. Torsunov. Здравствуйте. Hello, everyone. Здравствуйте. У меня такой вопрос. My question is, Как бы цель моя приезда сюда. my goal of coming here is to learn how to inspire my husband Чтобы продолжить нашу совместную жизнь. to continue our life Мы together. можем Богу ставить условия. We cannot Потому что put человек сам не conditions может ни before продолжить God, совместную жизнь, because ни закончить a её. person can neither start nor continue his family life. It all Если depends Бог on не God. позволяет человеку If уйти, God does not он не allow a сможет person уйти. to leave, Даже наша he возможность won't be разрушить able. отношения, Even это our всё равно ability идёт to с destroy позволения Бога. relationships is sanctioned by God. Не надо человеку придавать слишком большого You should значения. not pay much Он не attention to может ни another поддержать person. отношения, He ни can закончить. neither sustain relationships nor finish Это them. идет от Бога. It comes from God. Но если вы правильно But if you выполняете свои perform your обязанности перед duties близким right человеком, before your тогда close у person, него нет причин then от he вас has уходить. no reason to leave you. Никогда еще от счастья никто не No отказывается. one's ever rejected happiness. Ваше упрямство как по отношению Your ко мне, так по stubbornness отношению к towards нему вам не поможет. both your husband and me Потому is что not когда вы going to встали help раньше you. времени, это было проявление Because вашего when you упрямства. stood up Больше не before случае. time, that was just your stubbornness. Спасибо. Спасибо большое. Thank you very much. Я не хочу вас обижать. I do not want to Ничего не offend получится. you, Иногда мне honestly, придется быть строгим. but sometimes I have to be Иногда, strict. когда вы нарушаете какие-то правила, When мне you придется быть строгим. break some Потому rules, что, когда I я говорил have с to этой be девушкой, никто strict. не должен был мешать. Because when I spoke to that lady, no one should have interrupted. That's Все имеют important. одинаковое право на счастье. Everyone Когда кто-то is считает, equal что он in имеет their больше right прав for на счастье, happiness. When это someone значит thinks точно, что он he сейчас has more никаких прав rights, на счастье не имеет. then for sure he Вот has сейчас no пока не rights in имеет, the но moment. потом будет иметь со временем. But then in time, there will Мы не be. можем из упрямства заставить кого-то быть рядом. We Просто cannot потому, что это make случай. someone be close to us just out of Человек может быть stubbornness. рядом It's только по своей доброй impossible. воле. A person can be Если мы ему next to служим, us заботимся о нем, voluntarily only. честно If we ведем are себя, honest with him, we serve him, если нет, значит нет. and no means no. Этот фестиваль — это ваше This счастье, festival ваша печаль. is both your happiness and sadness. It is your exam. И поэтому я очень рад всем вам здесь. So I'm very glad to see you Вместе с all вами сейчас here. проживаем важное время. Где-то We are бывает больно, having где-то бывает very легче. important time now. Но Sometimes мы it должны hurts, принимать эту жизнь. but we Принимать, should что вот так. accept this life. Все, что происходит, мы должны принимать. И быть We should благодарными. accept everything Без that всякого happens сомнения, and be этот фестиваль grateful. является Undoubtedly, this для нас festival большой удачей. for us для тех, is кто его a организовал. great fortune Потому for что those служить людям, who которые arranged стремятся к it, истине, это большая because удача. serving people who strive for the truth Также is для great вас fortune. это большая удача. And for you it is fortune also, for sure.